السلام عليكم everybody. السلام عليكم بعد ما they're joining I guess. خلينا ننطر شوي. السلام عليكم everyone. بس يعني شوي لحظات بنبلش، يعني خلينا نعطي دقيقتين هيك حتى يكون عدد الطلاب اللي كانوا ناطرين يدخلوا، بعدين بنبلش البرنامج إن شاء الله. نهاد بدك تحكي شيء شوي؟ أنا إحنا I طالما إحنا believe ناطرين. we're gonna give it a few minutes. ماشي. Yeah, just want to remind the audience that the English session will start at 7 o'clock. This is going to be the Arabic session. أنا عم بطلع على الأسامي، كل الأسامي تقريبا عربي، أظن عارفين الظاهر، فمنيح. طبعا هذا التدريب مش عربي فصحى، يعني عربي عامية عشان يكون الموضوع أسهل. I think we can start, Mr. Ali. خلاص أوكي. طيب يلا، السلام عليكم، وأهلا وسهلا فيكم بهالمحاضرة. إن شاء الله تكون فيها منفعة كبيرة لكم. طبعا ما بعرف إذا حضرتوا السيشن اللي قبل هذا. أنا اسمي علي فرحات، وأنا مسؤول عن البرنامج المسرعات سويفت، اللي هو سويفت اكسلريتر، اللي هو إن شاء الله بتكونوا أنتوا لكم نصيب من فيه، إنه تدخلوا فيه إن شاء الله. بشوف بعض الأسامي بالإنجليزي, so I'm going to speak in English a little bit. So I see some names that are in English. As you may aware, there are two sessions today. One session, the first session will be in Arabic. So if you don't speak Arabic, you're welcome to stay. Maybe you can learn from it as well. But the first session will be in Arabic, and we have Khalid. Khalid will be running the first session. And the first session would run until until 7 o'clock, and then the other session will be by Sabrina and Anwar, and that session will start at 7 o'clock onward. سو اهلا وسهلا فيكم. وخالد هو كان طالب معنا بالاي او اس ديزاين، ونجح وصار هلا احد طلاب اللي متشاركين بالسويفت اكسلريتر. فبدون يعني تاخير، خالد تفضل وبيشرح لكم عن حاله وبقول لكم شو اللي حيسويه ان شاء الله اليوم. تفضل خالد. السلام عليكم، أنا اسمي خالد. اليوم بيكون عندنا سيشن بسيط عن كيف نسوي ابلكيشن بروتوتايب فيجما. الحين بشارك الشاشة عشان نبدأ. أوكي، أول شيء لما نفتح فيجما طلع لنا هالشاشة عشان نسوي حساب جديد. فعشان نسوي حساب جديد نضغط create one. نحط الإيميل. أوكي، بعدين بيوصلكم إيميل عشان تسوي verify حق الحساب. أوكي، عقب يدخلكم الحساب. بتختاروا لكم اسم. أنا بسمي علي خالد.
Okay, what kind of work do you do? Design. Have you used Figma products before? No, it's my first time. Okay. So عشان نبدأ بروتوتايب جديد نضغط على new design file design and prototype. اوكي، بيدخلنا اول شيء على هالصفحة. الصفحة فاضية ما فيها شيء، لازم نبدأ من الصفر. منا عندنا libraries. هاللايبرري شو نستفيد منها؟ يكون فيها assets نقدر نستخدمهم في التطبيق. مثلا عندنا app icons، عندنا buttons، عندنا keyboard list menus. ندخل على examples ونختار واجهة الايفون اللي هو يعني كيف بيكون شكل التطبيق عندكم، فتاخذوا الاكزامبل وتحطوه هنا. agree. اوكي، اول شيء نبدأ بهالاكزامبل. هني بيكون التطبيق مالكم. فعشان نبدأ أول خطوة من التطبيق اللي هي واجهة التطبيق، نضغط على هالعلامة اللي اسمها فريم، نضغط ريجنال فريم. يطلع لكم منه فريمات، أي فريم تختاروا. مثلا أنا بختار آيفون 16 برو، يطلع لكم منه على حجم الفريم اللي بتستخدمونه. فعشان هذه بتكون واجهة التطبيق أول ما ندخل التطبيق، فلما نقدر نسوي لها ديزاين نعدل عليها. فمثلا من نقدر أغير لون الخلفية، أختار اللون اللي أنا أبغاه، مثلا هاللون. آم، أقدر أحط كلام. مثلا أول ما أدخل التطبيق، أنا التطبيق السنة الماضية كان عن الاستدامة، فبحاول أسوي واحد مثله مرة ثانية. فكان مكتوب better climate tomorrow. أوكي، الحين الخط وايد صغير، نقدر نعدل عليه من هني. عندنا وايد خيارات. أنا بختار مثلا بولد وبكبر الخط. اوكي، الحين الكلام كله جاي في النص. اقدر اخلي الالاينمنت اغير منه يمين يسار، في النص بخليه على اليسار. فعشان الحين نسوي بutton يودينا للسكرين هذه، فمثلا نروح على بروتوتايب. منه شغل الكودينج، مو بكودينج، بس انه شغل اللينكينج بيجز عشان تروحون من شاشة لين شاشة. فتضغطون هني على التطبيق، الايكون مال التطبيق، وتاخذون سهم لين هالشاشة. فمنه تقدرون تختارون on click on drag، يعني لما when I click this icon it's gonna take me to this screen. فنقدر نغير الانيميشن، مثلا بختار dissolve. والحين اقدر اشوف كيف بيكون شكل الفلو. اوكي، اول ما افتح الفلو بيكون عندي هالشاشة، شاشة رئيسية. اضغط على الاب مالي، بودينا على هالشاشة، الشاشة اللي انا سويتها. فعندنا وايد خيارات، نقدر نسوي شاشة ثانية. نروح على الفريم، خلاص نفس الشاشة عشان ما يتغير الحجم. ايفون 16 برو، نروح على الديزاين نضغط عليها. مثلا إذا نبى نفس اللون، نرجع على الشاشة الأولى اللي سويناها. نسوي كوبي للرقم ونسوي بيست، استوى نفس اللون. فمثلا هالشاشة بيكون عليها مكتوب عليها مثلا thanks. والبutton عشان نرجع للشاشة القديمة، مو بشرط يكون تراينجل، نقدر نخليه كلام. فمثلا منه بنحط تراينجل، ريكتانجل أقصد. نقدر نغير لونه. كورن راديوس نخليه مثلا 30. نحط تكست get started.
نقدر نصغر التكست من نفس المكان. اوكي، ونفس الحركة عشان نسوي لينك بين هذه هالشاشة وهالشاشة. نروح على بروتوتايب، نضغط على البutton الأخضر اللي سويناه، نسوي دراج، ناخذ السهم لين هني. نفس الشيء اون كليك. فالحين نقدر نشوف الفلو. نضغط على الاب، بعدين get started، يودينا على الشاشة هاي الأخيرة اللي سويناها. فإحنا نقدر نحدد وين البutton وشو الفانكشن بيكون حق البutton. يعني البutton لأي شاشة بيودينا. ونقدر نستخدم سهم لأكثر من شاشة. يعني مثلا نقدر نحط منه تكست، نكتب مثلا، لحظة، من project design، نكتب مثلا باي، نحط ايموجي. اوكي، نروح على بروتوتايب ونضغط على الباي، نرجعها يرجعنا للسكرين، اول سكرين. فالحين بنضغط على الفلو، نضغط على الاب مالنا، يودينا اول شيء المين سكرين. بعدين get started، يودينا على السكند سكرين اللي سويناها. عقل نضغط باي، يودينا يعني على اول سكرين. فعشان نسوي رن للبروتوتايب، نضغط على هالعلامة، علامة البلاي، نقدر نشوف الاب مالنا. فنضغط على الاب مالنا ونضغط get started على حسب البطن اللي سويناه. نضغط باي. مثلا ها بس السكرينز اللي أنا سويتهم عشان يكون يعني شرح بسيط على كيف نستخدم السوفت وير. ونقدر نحط أكثر من شيء. يعني نقدر نحط images، مثلا هالصورة أقدر أحطها مثلا هني. أوكي، أقدر أصغرها وأكبرها حسب ما أنا أبى. وأقدر أخلي هالصورة تكون باتن، بحيث إني لو ضغطت عليها توديني للسكرين اللي عقبه. وإذا تبي تسوي شير حق البروتوتايب، عشان لما تسوي سبميت تسوي كوبي بروتوتايب لينك، بعدين مثلا تحطي تاب جديد. الجادجرز يقدروا يشوفوا البروتوتايب اللي سويته. يعني مثلا لو ضغطت على الحين على هالصورة بيودينا على هالسكرين. وها شرح بسيط حق كيف نستخدم السوفت وير فيجما. Okay, Khaled. Okay. They're asking how do you add the buttons? Oh, the buttons. Can you repeat that part? Okay. Okay, so to add, so buttons aren't necessarily like rectangles or pictures. Like you can make anything a button. So for example, um, you can go here and bring like a rectangle and add a rectangle here, and it can be empty, and just like bring it back here. So creating buttons is not about how it looks like, it's about how you link them to pages. Like when you link anything to another page, you've created a button. Okay. There is a question. I'm not sure it's clear. How do you function it? Like, what do you mean by function it? Okay, I think people think that they're probably coding an app. Can you emphasize that they're just creating a prototype, Khaled? Okay, so when you're using Figma, so the competition is not about coding, it's Okay, about sorry. Can we do this in Arabic? I just forgot we are in an Arabic session. اوكي. لما نسوي التطبيق بس بيكون ديزاين، ما تطبيق حقيقي. فانت بس قاعد تسوي بروتوتايب حق التطبيق اللي يعني بروتوتايب حق فكرة التطبيق، شو كيف تطبيق بيخدم المجتمع.
فما في كودينج في الموضوع بس يعني لينكينج بيجز وديزاين، ويعني بس لما تاخذ السهم من البوتن حق السكرين الثاني، يعني هذا يعني الكودينج بارت الوحيد اللي في هالسوفت وير. Okay, Khalid, can you give us an idea كيف بلشت بالديزاين؟ يعني أنت أكيد ما بلشت دغري على الفيجما. كيف بدأت الديزاين كله؟ من وين اجتك الفكرة and so on؟ اوكي، السنة الماضية كان التوبيك حق الديزايننج يعني اليونايتد نيشنز، يعني أهداف الأمم المتحدة. فإحنا اخترنا هدف رقم 13 اللي هو عن التغير المناخي. فسوينا تطبيق، فكرنا بفكرة كيف يعني تطبيق عن التغير المناخي. فسوينا تطبيق إنه يقلل من نسبة الكربون اللي يبعثها الإنسان. فأقدر أشارك التطبيق اللي سويته السنة الماضية. Yes. بس لحظة شوية. Yeah. اوكي، هذا التطبيق اللي سويته السنة الماضية اللي كان عن sustainability. فمن اللينكينج اللي سويناه طبعا كان في وايد بيجز، لأن التطبيق يعني يحتاج وايد بيجز عشان يعني يكون تطبيق متكامل، ما نفس التطبيق البسيط اللي توني سويته. فإذا سويت له رن. اوكي، فأول شيء هذا التطبيق اللي احنا سويناه، نقدر نحط لوجو. فقلت ستارتد. منه ما نقدر نكتب شيء لأن أصلا الموضوع ما فيه كودينج، فنسوي لوجين على طول. فقلت started with car screen بعد. tapped on the screen to start. How do you usually commute? Car person. How do you travel per year? Once a year. 100% non-renewable. Khalid, Petrol. are you showing us another screen? Oh, okay. Now we can see the next screens. Okay. So it says thanks for completing the survey. Your carbon footprint is 18.2 tons of CO2 annually. So actually, our app does not calculate your carbon footprint. It's just آه عربي عربي. okay. التطبيق ما يحسب يعني نسبة الكربون هذه، بس فكرة التطبيق. فهو بيطلع 18.2 لكل حد يستخدم البروتوتايب. فما لازم يكون في كودينج واف كونديشنز ويعني اديشن. فبس يعني هي فكرة اكزامبل وليس تطبيق صدقي. نضغط على next. ويلكم ليتس جو. اوكي، هاي واجهة التطبيق الرئيسية مالنا. من throw away water bottles نضغط على button. فنضغط عليه. منه نقدر نحط سلايدرز في التطبيق مالنا، بس ها على حسب رغبة الشخص. فمثلا لما نضغط عليه يزيد يزيد عشان يعني يحسب ايش كثر انت قللت نسبة الكربون. لما نضغط على next task، هاي بعد سكرين ثانية. فنضغط قد ما نبى. بعدين next task purchase a reusable bottle. Next task purchase a recycling bin. Share our app with friends. اوكي. اوكي، بعدين لما يخلص في منا بutton عشان نرجع. وفي منا بعد. المهم
سوينا احنا بيج حق الديفلوبرز. في منه بutton صغير عشان نرجع للمين سكرين، ومنه بعد بutton، ومنه في بعد button، ونقدر بعد نزيد اللي يكون نفس السلايدنج عشان نزيد ما يكون يعني الحجم محدود للشاشة. في أسئلة زيادة؟ ايه خالد، هلا انت لما طلعت معك الفكره دغري بلشت على فيجما، ولا you had to sketch، ولا رسمت، ولا؟ في ال LMS كان في تاسكس قبل الفاينل بروتوتايب. كان في أول شيء كان في جورنال، وكان في السكتش. أتوقع السكتش بعد عندي اوكي. هي prototyping example. أوكي، هذا نفس البورد. اها. فأول هاي كانت نقدر ناخذ سكرين، مو بسكرينز، نفس الستيكي نوتس عشان شو نسوي الفكرة، لا يعني لاي اوت حق الاب قبل ما نسوي الفاينل بروتوتايب. فمنها نعم. بتكون ستارت بيج، منها بيكون في تكست، منها بيكون بutton نفس اللي سويناه في الستارت بيج. اها. منها بيكون في تكست، منها بيكون في button. اوكي بعدين اوكي بيودينا على اللوجين بيج. فسوينا سكتش كامل حق الاب قبل ما نبدأ فيه. اوكي. وفي سؤال عم بيسأله where can I create an icon or logos? Where did you get your logos and the icons from? We designed them on Canva. Okay. Okay, perfect. في سؤال تاني. Can you embed a calculator or any online tool like Desmos into your app? Do you have any idea about this? I don't think so because there's like no coding. You can just like it's just designing. Exactly. I'm not Okay. sure about that. We have to هلا emphasize it. what they can do مثلا في ياخذ صورة، مثلا صورة كالكوليتر ويحطها بالآب بتبين شكل كالكوليتر يعني. صح. فيك نعمله هيك. خالد، ممكن تفرجينا how you can add more create more screens وتزيد عليها objects على ما الفيجما؟ فهمت السؤال. can you فيك ترجع على فيجما Okay, yeah. وتزيد screens بعد على Oh, you mean the simple one I did? yeah. هلا مثلا في شغله مهم، مثلا اذا بتروح على مثلا عندك زي الليست زي التيبل، اذا بتروح على اليمين اذا لتحت Yeah. شايف هاي اللي تحت عاملها فيها زي ليست اوف تشاتس على اليمين. يمكن هاي كمان بتكون منيحه مفيده للطلاب زي Yeah, so التيبل. mm, لا بالابلكيشن تاعيتك اللي انت عاملها. هاي ايوه بالضبط، هاي اللي تحت. oh yeah, the developers. هذه Yeah, so هذه كانت منا من الريكتانجل، وهذه اللي كانت image وها text، يعني شيء بسيط، ما كان شيء معقد. بس لا يمكن يكون يستفيد منه الطلاب، يعني إذا فيك تعمل شغلة زي هيك كمان بتكون مليح. اوكي. Okay, so any more questions? ايه، بس إذا فينا نزيد كاتبين how to make one arrow from page to page. How can you um, Okay, so wait, let me just get back to the simple one. Wait 1 second. Okay, so عشان نسوي arrow من سكرين لسكرين، أول شيء بسوي بطن جديد. البطن يكون أي شيء، ريكتانجل، تكست، صورة، أي شيء. بس عشان نسوي لينك نضغط على البطن، بيكون في كذا دويرة صغيرة. ويت، هذه الزائد، ناخذ الزائد نوديه لين أي سكرين نبغاه.
كذا كذا نكون سوينا لينكينج حق السكرين. في أسئلة زيادة؟ ايه في حدا كاتب how can I get the home screen photo. oh this one هذه. Yeah, I believe so. اوكي. so when you أول ما تسجل يكون عندك هذا libraries already عندك. فأنا دخلت هنا، بعدين ضغطت على examples، فعندنا وايد examples، بس أنا اخترت home screen آيفون وسحبتها، حطيتها هني. بيبي أسئلة. يس في سؤال من وين الايموجيز شكل الوجه. أي ايموجي هذا الباي الفيس ايموجيز. أو الميموجي. ميموجيز اوكي يس يس اتس ذا يا ميموجي. هذيلا سويناهم في الآيفون and we screenshotted سوينا سكرين شوت، خوزنا الباك جراوند air dropped them to the Mac. اوكي بيرفكت ولا اوكي. يعني another. هلا هذه الميموجي الايفون كمان يعني حلو تضيفوها، بس يعني هذا بيكون خارج الفيجما بدكم تعملوه، يعني يمكن مم. بلكي مم. في تقدر في انستراكشنز كتير طبعا على النت، بس ما بعرف اذا سهل عليك خالد تعملها هون ولا تفرجين كيف الخطوات ولا أي instructions حق حق الميموجي. الميموجي. yeah I can yeah so I can iPhone mirror my phone on the screen and show a tutorial on how to make one. let me check. طيب ماشي. Wait اذا one عندك second. وقت يعني بلكي اذا yeah, yeah, فيك no problem. عندك، طيب ماشي اوكي. Wait 1 second. And there are a few more Figma questions for you. It's up to you what you want to answer first. Show them the emoji or answer the Figma Okay, question. I'll show them emoji first. Okay. Yeah. Okay. um احنا ناطرين خالد، بس حبيت ها عبين ما يعني يفرجيكم خ- اوكي جاهز يلا. خالد؟ ايه طيب يلا. اوكي. اوكي so ادخل اول شيء على السيتنجز، عقب اضغط على الاكونت، عقب اضغط على الصورة، بعدين من عندي الميموجيز اللي انا سويتهم اضغط على البلس ساين، اقدر اسوي ميمو جديد. أم، اوكي مثلا باخذ هذا كميموجي، اسوي سكرين شوت، بعدين اروح على remove.bg upload image desktop، download، بعدين اروح على فيجما، اعطي صورة، آه، اروح على الفريم، لا ما فريم، هذا اروح على image، اروح عند داونلود الصورة هني. Thank you so much, Khalid. You're welcome. Okay. There are two questions مكتوب وين زر الاسترجاع؟ oh the سر الباك I button. back button yeah. yeah Again. so you can just go to Google and search back button like this one. So the back button, we added it like ourselves. We can copy that and paste it here. Okay. Okay, then we go to prototype and we click on it.
اوكي. Yeah, so it's اوكي. just an image. Wait, let me choose. Okay, Okay. I think they did not mean actually this back button. If they wanted to undo, they just explained. إذا Oh, بدهم undo. يعملوا Oh, شيء yeah. غلط ويرجعوا. Oh, so it depends on your device. So on the Mac, you just عربي. click Command عربي. Z. اوكي. كمان سي. اوكي. Command Z. زي. اوكي. اوكي. يعني آه، كمان حرف الزي كمان زي، وعلى الموبايل على الويندو هي كنترول زي، يعني yeah. زي العادي، يعني زي ما بتعملوا بالوورد مثلا. Yeah. True. How do you make the tasks swipe to the left? They're asking. Um, I think that's something that the designer did, not me. So I'm not quite sure. And did you use Figma Pro or you just went for the basic Figma? And now I use the basic one. Okay. But for the pitch video, I Mm-hmm. used the paid software that I had a subscription, a lifetime subscription. بس خالد بالعربي بتذكرك بالعربي. ده استخدم سيشن بالانجليزي. أنا حق علي يمكن عم بحكي بالعربي بالإنجليزي. Yeah, go ahead. تفضل. حق الفيجما ما استخدمت البرو، استخدمت العادي. بس حق أوكي. البيج فيديو استخدمت سوفت وير اسمه فيلمورا 9. هالسوفت وير لازم اشتراك، انا عندي اشتراك مدى الحياة. فاستخدمت هالسوفت وير عشان اسوي الفيديو، بس في وايد سوفت ويرز ثانيين عشان اسوي الفيديو، البيج فيديو. طيب في سؤال، أنت يعني أنت لما كنت عم تعمل الديزاين كيف بتقرر مثلا إنه بدك تكست هون ولا صورة هون ولا بutton هون؟ آم، احنا اشتغلنا كتيم، كان تيم فيه 4. والديزاينر، انا والديزاينر كنا نتفق، البزنس ستراتيجيست والمانجر ما كانوا يشتغلون وايد، بالذات المانجر. فيكون يعني اشتغلنا كتيم، فاحنا نتفق وين كيف يكون ديزاين، مثل ما سوينا اول شيء في اللاي اوت حق الابلكيشن. أوكي. واختيار الألوان كيف قررتوها؟ ها. اختيار الألوان للآب. احنا الاب مالنا كان على الكلايمت تشينج، فحسينا ان اللون الاخضر يعني اكثر لون ملائم حق الابلكيشن. أوكي. عم بيسألوا how did you scroll the rectangle to the right؟ بالعربي بس. لازم نقول عربي. اي ريكتانجل. على ما بعرف، اسأليه how did he scroll the rectangle to the right. I'm not sure شو هذا قصدي. الريكتانجل. probably. you can just نقدر نحركه كذا على كيفنا وين بنحطيه. اوكي. في سؤال did you launch your app did you publish your app؟ هذا الشيء نشتغل يعني لو كملتوا، يعني فزتوا ودخلتوا سويفت اكسلريتر، تقدر تسوي ببلش حق الاب، بس للحين احنا ما سوينا ببلش، ان شاء الله يعني نسوي ببلش، لان هلا اوكي. الببلش يكون بالاكس كود مال فيجما. هلا احنا بنحكي لكم عن الموضوع بعدين بعد ما يخلص خالد. يمكن في شوية سوء فهم انه هاي مش اب اللي عم بيعمل لك كلياتها، هذا مش اب، هذا عبارة عن زي تقريبا اذا يعني اذا بدكم تفكروا فيه عبارة عن رسم، يعني عم برسم كيف حيكون شكل الاب. عرفنا علي؟ فهون كل اللي عم نعمله مجرد ما احنا من تخيلنا او تصورنا كيف حيكون شكل الاب. بس هي لا يعني ما فيها برمجة، لا فيها شغل كودينج، ولا في اي شيء لحد هسه. مجرد انه انتم كيف تتخيلوا الاب حتكون حسب يعني فهمكم لاستخدام الاب من قبل المستخدمين، واحسن طريقه نقدر نعملها يعني نعمل له ديزاين. اوكي. فهذا بنرجع بنحكي عنه بعدين بالتفاصيل اكثر بعد ما يخلص خالد. تفضل خالد. اوكي، في اسئله زياده؟ انا من عندي let me see إذا في بعد أسئلة. هلا عم يسألوا إذا ما استخدمت كانفا هل اضطريت تدفع ولا كمان it was for free؟ لا، كان فري، بس نقدر يكون عندنا خيارات احسن لو دفعنا، ونقدر بعد نستخدم باوربوينت، نقدر نجيب ايكون من الانترنت جاهز عادي. أوكي.
اوكي. في هذا السؤال منعاد أكثر من مرة، كيف تحرك لليمين؟ ما عم بفهم على فيجما. I'm not very sure شو قصدهم. لو كان السلايدنج ايه. فعند الديزاينر. م-م. اوكي. كيف حط سلايد يمين ويسار تمرير؟ نفس السؤال بفتكر. ويت أتوقع منه في اللايبرري يكون فيه سلايدرز. ايه سلايدر هذا هو. نجيب سلايدر حاطه هني، إذا نسوي كذا. ايه فنقدر نجيب سلايدر من اللايبرري اللي عندنا. اوكي شكرا. وبيسألوك شو الاب اللي استخدمته لتعمل الفيديو؟ اسمه فيلم ورك 9 عندي السوفت وير هذا هو. بس مثل ما قلت أنا عندي سبسكريبشن فعندي كل الأوبشنز متاحة، ويكون بدون ووتر مارك. انه هذا صح، حيكون عندكم سيشن بالنسبه يس لل يس يس ميكينج ذاتس فيديوز صحيح وهذا. صحيح صحيح. يعني يمكن هذا بيكون السؤال اللي بتجاوب عليه بعدين بيكون افضل يمكن. نعم. اوكي. في كتير أسئلة كمان عم تنسأل إنه آه، كيف نحط انيميشن، كيف نعمل سلايد بالاب. بدنا نرجع نعمل emphasis إنه هيدي it's just a prototype، مش real app. مستر علي صح؟ لأنه عم يرجع ينسأل نفس الأسئلة هلا. اه صح. شوفوا يعني يمكن خلينا يمكن لما نطلع على الأسئلة نشرحها مرة ثانية. هلا هذا الجواب خلينا نجاوب عليه بعدين. هو هلا بالنسبة لكم انتم يعني كل اللي عم نشوفه هون عبارة لنفترض انت عندك باوربوينت برزنتيشن، انا بدي اعمل برزنتيشن على الباوربوينت. بالباوربوينت شو بنحط فيها عادة؟ بنحط فيها صور، بنحط فيها تكست، بنحط فيها يمكن يكون فيديو لو نفترض. بس هي عبارة عن الأخير هو عبارة عن شو؟ عبارة عن بس شكل يعني برزنتيشن. لا عملنا لا برمجي ولا عملنا شيء. هلا بعدين انتوا حيكون عندكم فكرة تصور كيف الابلكيشن يعني كيف حتعملوا الابلكيشن. نعطيكم مثال بسيط جدا. مثلا انا بدي اعمل ابلكيشن، بدي ابيع ساعات على الانترنت. بسيط جدا. طب بهاي الابلكيشن انا اذا بدي ابيع ساعات على الانترنت، شو المطلوب مني؟ يعني هلا قبل ما اعمل كودينج، قبل ما اعمل اي شيء، بدي اتخيل انا هلا بصير اتصور. طب هاي الابلكيشن شو لازم يكون فيها مثلا؟ او لازم يكون فيها صفحة للتسجيل. اوكي. فهذا اللي عمله خالد. اول شيء عمل صفحة مثلا هي صفحة البداية. شو فيها؟ شو حط فيها؟ حط مثلا صورة، حط فيها معلومات عن الابلكيشن. ويمكن يكون انا لانه بدها تكون صفحة البداية يمكن احط فيها مثلا بutton او زر انه لما اكبس عليه يوديني على registration مثلا، او تو ريجستر للابلكيشن. هلا من هذا البطن حيوديني على شاشة تانية، وهذا اللي فرجاكم اياه خالد. يعني كان لما حط مثلا get started وداكوا على صفحة تانية. هلا الصفحة الثانية يمكن قبل ما أبلش أشتري أو أعمل أي شيء لازم أعمل تسجيل، أسجل. طيب بهاي الشاشة شو لازم يكون عندي؟ لازم يكون عندي مثلا مثلا ادخل معلومات عني او عن الشخص المستخدم. مثل ايش؟ مثلا مثل الاسم، مثل التلفون نمبر، يمكن الايميل. فهذا بيكون صفحة تانية اللي هي مثلا اللي هو حاططها خالد، اللي هي زي ثانكس اللي فيها الميموجي. فانا كل اللي عم بعمله هلا هون عبارة عن تخيل او تصور كيف حتشتغل الابلكيشن، كيف تصميم الابلكيشن حيكون قبل ما ابلش انه اعمل كودينج، قبل ما ابلش اكتب اي شيء. ليش بنعملها هاي؟ لانه هاي بتوفر علينا وقت. بعدين لانه انا مجرد ما اعمل اذا دخلت بالبرمجه وهاي هذا كله باخذ وقت. فانا بعمل التصميم، بتاكد انه التصميم هذا يعني حيكون مناسب للمستخدمين. وبعدين المرحله الثانيه بروح بعمل الكودينج. انتوا بهاي المرحله ما مطلوب منكم اي شيء تعملوا كودينج، مش مطلوب منكم اي شيء غير انه انا اعمل تصميم زي اللي عم بيعمله خالد،
هذا التصميم بنسميه احنا بروتوتايب، اللي هو تخيل كيف الابلكيشن حتكون موجوده. انا اعطيتكم مثال، مثلا شوبينج اونلاين اللي هو مثلا بيع ساعات. طبعا لما ابيع ساعات انا حطيتكم عندكم صفحتين، لا بتكون في صفحات كثيره. مثلا الصفحه اللي بعدها بتكون مثلا اطلع على الايتمز اللي موجودين عندي، مثل ايش يعني الايتم الموجودين عندي انا؟ انواع الساعات، تفاصيل الساعات، اسعار الساعات. فهذا بيكون زي الليست اللي قلت له لخالد اللي هي يفرجيكم اياه، اللي هو عباره عن زي ريكتانجل فيه صوره، في مثلا بيكون في صوره الساعه لنفترض، او في كمان تفاصيل عن هاي الساعه. عرفتوا علي؟ هذه بتكون صفحه ثالثه يمكن. طبعا في صفحات تانية، طبعا في صفحات تانية، مثلا انا اخترت ساعه بدي اضيفها على الكارت او الشوبينج ليست. لما اضغط عليها بحطها بمكان تاني، لما اضغط على الساعه الثانيه بحطها بمكان تاني. هذا كله هذا كله تصور. طبعا هلا خلصت انا من الاوردر اللي بدي اياه، بس على زر تاني بوديني على مثلا التشيك اوت، او انه بدي اعمل خلص بدي ادفع. فهناك يمكن يطلب مني تفاصيل اكثر، مثلا كيف بدي ادفع، شو نوعية الدفع، هل هي كاش، هل هي كريدت كارد. اذا مثلا كتب كريدت كارد في تفاصيل ثانية عن الكريدت كارد. فالفكرة وين كلياتها؟ انه انتم، انا اعطيتكم مثال بسيط هو مثلا اللي هو عباره عن بيع ساعات، بس انتم لما يكون عندكم مثلا تطبيق عن ناشونال ايدنتيتي او هويه الامارات، يمكن يكون الفكره مختلفه كليا. بس الفكره ايش؟ انه كل اللي عم نعمله تصور كيف حيكون عندنا الفكره، وكيف حنصممها، وكيف بالاخير نعرضها. هلا في كان سؤال انه اي فيديو عم نحكي. هلا التصميم هذا كلياته اخر شيء خالد، لما خالد بفرجيكم لما يعمل لها، اعملها للفلور. خالد اعمل الفلو مرة ثانية. اوكي. لما يعمل فلو خالد شو بيصير هون؟ لما يعمل فلو هذا بتصير وكأنه هذا التطبيق، بس هو فعليا مش تطبيق هذا ولا شيء، هذا بس مجرد شكل. فأنا لما بدي أعمل الفيديو بكون عم بشرح التطبيق كيف حيشتغل، يعني كيف هذا التطبيق حيشتغل، وكيف حيوصل الفكرة نتاعيتي اللي عندي أنا للحكام تاعون الاي او اس ديزاين. لأنه بالأخير هذا اللي أنتم عم تعملوه هذا أهم شيء بالموضوع. والفيديو اللي حتعملوه بعدين كمان مهم جدا، لانه انت عندك فكره بدك تعرضيها للاشخاص اللي المحكمين او الحكام، وهذا ما يعني ما بتواصلوا معك الحكام. هذا التطبيق، هذا الديزاين اللي عم تعملوه الماك اب، هو طريقه توصيل الفكره وطريقه نجاحكم بالاي او اس ديزاين. فكل ما انتم قضيتوا وقت كثير عليها واشتغلتوا عليها مليح، كل ما كانت فرص نجاحكم بالاي او اس اكثر. ما بعرف إذا هذا بفصلكم الفكرة ولا لا، بس إن شاء الله تكون فهمتوا يعني شو الهدف من وراء هذا السيشن. وإذا في أسئلة كمان فيكم طبعا تحطوها. بس كل الهدف من اليوم إنه إذا عندكم أسئلة يعني كيف نعمل التصميم، شو الأشياء اللي حابين تشوفوها بالتصميم، خالد موجود وبيقدر يساعدكم في هذه الفكرة. اوكي، اوكي. في اسئله زياده؟ خالد، لما تخلصوا كل التاسكس و you want to submit your البروتوتايب، اها. هل في لينك من الفيجما ولا؟ يس، اللينك من الفيجما، ايه فيمكن بس اكيد بدنا خالد. نذكر الكل انه بدنا we have to اوكي. complete كل التاسكس، نخلص كل التاسكس بعدين نعمل submission. اوكي، بشوف ابراهيم كيف ياخذ اللينك. نضغط على هاي النقاط. لا ويت، شير. نضغط على شير، نسوي كوبي بروتوتايب لينك. بعدين الحين هاي اللينك اللي نقدر نحطيه في ال LMS، بحيث انه لو حطيناه في اليو ار ال في اي براوزر يدخلنا على البروتوتايب على طول. هذا. اوكي اوكي اوكي. اوكي. أظن وانت في سؤال نهاد، هي أظن فهمنا السؤال. هي شو اللي عم بحكي السؤال؟ مثلا أنت عندك خالد، أنت حطيت بطن إنه تروح على الشاشة الثانية، كيف بتروح على الشاشة الثانية وكيف بترجع من الشاشة الثانية للشاشة الأولى؟ أظن هذا السؤال صح؟ فإذا آه قريتي نهاد تأكدي. احنا عم يسالوا نهاد. كثير عن كثير عم يسالوا عن السكرولينج وعن السوايبينج. ف آه
اظن هذا اللي عم بيحكوا عنه، يمكن انه كيف بتروح بتنتقل من صفحه لصفحه، وكيف بترجع للصفحه بالضبط. اللي بالضبط. آه. البوتنز احنا نضيفهم من عندنا. يقدر يكونوا ايمج، يمكن يكونوا كلام، يمكن يكونوا rectangles. فمثلا بحط تكست منه، بكتب باك، بخلي هالبutton يكون بutton بحيث اني ارجع لهالسكرين. بس مجرد الضغط عليه وبتسحب، بتضغط على التكست وبتسحبه على الشاشه اللي بدك اياها، صح؟ إيه. فأي شيء ممكن يكون button. اه، وعم اوكي. ينسأل كذا مرة هذا السؤال، كيف بحرك الخيارات يمين ويسار بنفس الصفحة؟ اللي كان حق الاب مالنا احنا. مم. آه نشوف، نسأل الديزاينر ان شاء الله. اوكي. اوكي شوف أسئلة. خالد فهمي. بشوف هذا شو عبارة عن شو اصلا. جروب، اسمه جروب. Khalid, someone's requesting if you can show them one more time where you can find the iPhone image that you have. اوكي. سو نروح على الفايل. لا، ما الفايل. اول ما يكون تسوي الحساب يكون عندنا اللايبراريز يكون فيها وايد كومبوننتس نقدر نستفيد منها. نروح على الاي او اس 18، نروح على examples، ندور احنا شو نبى. فاحنا نبى الايفون سكرين، الهوم سكرين. نسوي لها دراج اند دروب. اوكي شكرا. في حدا عم يسأل نقدر نسوي دوبليكيت على الصفحة كاملة؟ ايه، we can actually. Let's see. I اوكي think شكرا. so we can only duplicate the design and not like the linking. Yeah, we can do that. في سؤال انه شو هو عن شو البروتوتايب لهي السنة، بدي بس اقول انه هي عن الهوية الإماراتية. اوكي. اوكي شو اللغة لازم تكون الاب فيها؟ أم... الاب ما في كودينج. ايه بس انت لما تكون عم تعمل اه، لغة الابلكيشن، يعني انتوا شو استعملته؟ بس انجلش استعمل ولا انجلش. استعملته عربي؟ بس استعمل انجلش بس. اوكي. اوكي بس هو في يكون يا عربي يا انجلش صح؟ ما ادري والله. ان احنا المره الماضيه انه هذا يعني كان عندنا طلاب بس بالعربي كاتبينها، وحتى الفيديو كان معمول بالعربي، لانه اه. بالحكام في ناس بيكونوا بالعربي، يعني بيكونوا مهم. بيحكوا عربي. اوكي اوكي. فعادي يكون باي لغه. اوكي بس one last time عم يطلبوا انه تفرجيهم كيف يعملوا اللينك لينك للزر على حق الشاشة. السكرينز. مم. اوكي. لا كيف تحط الاسهم، سوري linking the Okay, screen. yeah, okay. We can firstly, when linking a screen, we can make anything a button, literally anything. So let's bring like text here and name it, I don't know, water. Then we go to prototype, we click on عربي خالد بس مره ثانيه. نضغط على البروتوتايب. أي شيء ممكن يكون button، أي شيء. نضغط على علامة الزائد، بيطلع لنا سهم، نوديه وين نبغى يودينا، سلمنا. خلاص كذا سوينا لينك للسكرين. في أسئلة زيادة؟ Um, okay, I think جاوبنا أغلبية الأسئلة. مستر علي, you have anything to say? في سؤال مكتوب بالأسئلة إنه كيف يعني عادي نعمله باللغتين العربي والإنجليزي، بالعكس يعني إذا بتقدروا تعملوا هيك هذا يعني شغل أكثر بالنسبة إلكم،
بس بكون مفيد لكم اكثر، لانه بفرجي الحكام انك انتم مهتمين بالانترناشوناليزيشن. عرفتوا علي؟ فهذا كمان بكون مليح عادي. اوكي، تنشوف اذا بعد في اسئله. انا من عند ناحيتي خلصوا الاسئله هون. اذا بعد في اسئله. Okay, they're asking, can we add a map? ماب؟ Mhm. كيف يعني ماب؟ يعني جوجل Yeah. مابس؟ Um, not sure. It just says, can we add a map? Yeah, we can bring an image of a map from the internet. We can surely do that. If that's what you mean by a map, then yes, we can do that. إيه هي يعني كمان يعني تذكروا انه كل شيء هذا صور، عبارة عن صور، يعني ما فيه شيء ابدا، صور وتكست يعني انت بدك تعملوا الديزاين اللي بدكم اياه، فاي صورة بدكم اياها، خريطة، كالكوليتر، اي شيء، جبل، اي شيء بدكم اياه، بنجيبه من الانترنت وبنضيفه على على البروتوتايب هون على Okay. الفيلم. لأنه رجعوا سألوا they mean a live map, so we have to emphasize that this is just a prototype. اه هلا باجين البروتوتايب، ما بعرف اذا فاهمين يعني شو معنى البروتوتايب. البروتوتايب هو عباره عن ماك اب. مارك اب ايش يعني؟ بس شكل، ما فينا نتفاعل معه ابدا ابدا. هي طريقة التفاعل عم تيجي عن طريق الفيجما، هي الفيجما اللي عم تخلينا نتفاعل معه. والخطوط اللي عم بحطها خالد، يعني مجرد خطوط انتقال من صفحة لصفحة، بس ما فيني ادخل معلومات، ما فيني اعمل اي شيء، ما فيني اعمل مثلا اضغط على هذا الزر واكتب كلام ويعمل فيه شيء، لا. هي عبارة بس عن شكل، وبقدر اتفاعل مع فيه عن طريق هاي الاسهم، كيف وين يوديني وين يرجعني بس. Yes. Okay, from my side الأسئلة تجاوب عليها أغلبيتها. Would you have anything else to say, Mr. علي؟ نحن عنا الإنجليش session at 7. لا عادي، اجين يعني اجين. هلا شوفوا انتوا الفكره اللي بدكم تركزوا عليها هلا. انتوا هلا اكيد عم تشتغلوا مع مدرسينكم بالمدارس، واكيد عم تشتغلوا مع اصحابكم. هي الفكرة اهم شيء بالموضوع. يعني الفكرة قبل ما نعمل كل هذا، هو قبل ما نصل لهي المرحلة، شو اللي بدكم تحكوا عليه اول شيء، بعدين بيطلع عندكم هاي الفكرة. بعد ما هيك تعملوا هاي الفكرة، قبل ما تصلوا لهون حتى فيكم تعملوا مثلا الدروينج، مثل ما المرة الماضية انه الدروينج بس على الايد، يعني على ورقة وقلم، انه كيف الشكل حيكون، شو هي الشاشات اللي حيكون عندنا، شو الاشياء اللي بدنا نحطها على كل شاشه. بعدين بس اخلص هيك وتتناقشوا مع بعض فيها وتتاكدوا انه يعني it makes sense. بعدين بنيجي لهون هاي المرحله وبنعمل لها ديزاين. ليش؟ لانه لما يكون تعملوها على ورقه وقلم بتكون سهله انه امسحها، سهله انه اغيرها، ما اقضي وقت كتير على هون. بعدين بس اخلص هذيك باجي على الفيجما، بكتب بقى كل الشاشات اللي عملناها على الورقه والقلم والرسومات، بنحاول نعملها هون نطبقها هون. وكيف بتواصل من شاشه لشاشه؟ عن طريق الاسهم اللي فرجاكم اياها خالد، اللي هي اي شيء بتحطوه على الشاشه، يكون صوره ولا بطن ولا تكست، بضغط عليه وبوديني على الشاشه اللي بدي اياها. واذا بدي ارجع بدي اعمل نفس الشيء، بضغط على الشيء اللي بدي اياه، اللي بدي يرجعني على الشاشه اللي قبلها، وبعمل سهم يوديني على الشاشه الثانيه. فعشان هيك انتوا لاحظتوا لما خالد فرجاكم البروتوتايب بتاعه، لقيته في اسهم كثيره. فليش؟ لانه عم بنتقل من شاشات كثير. اوكي. ومستر علي فبعيدا كمان. اه سوري تفضلي. تفضل. كمان يعني to emphasize انه فيهم ما يستعملوا فيجما، حتى في كتير اسئله عم يسالوا هلا انه في other applications مثل كينوت or any application هن بيرتاحوا يستعملوها. اذا فيك طبعا. تفضل. yeah. يعني طبعا هي الفكره وين؟ الفكره انكم انتم تعملوا بالاخير، بدنا احنا فيديو، صح ولا لا؟ هذا الهدف. الفيديو شو فيه؟ الفيديو هو عبارة عن تخيل أو تصور التطبيق اللي حتعملوه.
الفكره بتاعتكم، صح ولا لا؟ هلا استخدمت كينوت، استخدمت فيجما، استخدمت اي تول تاني ليعمل لي يحقق الهدف واللي انتم مرتاحين فيه، بكون مليح. نعم. عجبتني هذا، فينا نستخدم تشات جي بي تي لنطلع لنا افكار. يعني ما ايوه، يعني في اي فكره بتكون مليحه وحاسين انه فيها لها فائده، ليش لا؟ نعم. اوكي، بعد عنا 5 دقايق، اذا في بعد اسئله. اوكي، في حدا عم يسأل عن الكيرف. أي um, كيرف؟ I'm not really sure كيف عملت الكيرف كيرف على السكرين. ما ما بعرف فينا. شو اصلا، ما كان في. يمكن اتس تول كيرف، ما آه، اظن انه ما بعرف شو قصده، بس كاتبين كلمة كيرف. كيرف. The only curve I did is when I did the get started button. I like made the coordinate اه اوكي، radius. هي هيك قصدك، كيف عملت كيرف للمربع، صح؟ هيك هي قصدها Yeah. هلا. So بستخدم هذا الريكتانجل كمثال، أروح على corner radius، أقدر أحط أي رقم أبا، مثلا 40، استوى يعني oval shaped. نقدر نخليه بعد 10، ما يكون وايد curved. يعني هو يمكن خالد مليح اللي نسوي فرجينا زيادة. اياها، فرجيتنا اياها هاي، لانه هدول الطلاب يعني كل شيء انتم بتحطوه على الشاشه له خصائص. اذا بدي اغير الخصائص تاع هذا الشكل، وين بروح على اللي هي على اليمين اللي فرجاكم اياها خالد هاي. اوكي. يعني يمكن الصوره لها خصائص، التكست له خصائص، كل هاي لها خصائص، ففيك تغيروها من التول اللي فرجاكم اياها خالد. اوكي، شكرا كثير خالد. مستر علي anything to add before we move to the English session؟ لا it's all good with me. يعني بنرجع نعيد لكم يعني هذا البارت هو يعني فن، بنحكي بالانجليزي شوي. فن، وركزوا على الفكرة، أهم شيء الفكرة أول شيء، كيف تحصلوا الفكرة، والفكرة بتيجي عن طبعا نقاش مع أصحابكم، تشات جي بي تي إذا كنتوا تستخدموه. بس أحسن أفكار بتيجي من أصحابكم، من أهلكم، من البيئة اللي أنتم عايشين فيها. اوكي. Thank you Khalid for your time and for this Florida. official session. ثانك يو خالد، زقفوا له لخالد، ثانك يو. Thank you. He's doing it for free يعني. يعطيه العافية. يعني أو على فكرة خالد هاي أول لسن بيعمله بحياته يمكن، فشكرا خالد ويعطيك العافية وعملت مليح. طبعا هذه كانت مرحلة أولى، إن شاء الله بصير إلى الأفضل إلى المستقبل، بالمستقبل إن شاء الله. شكرا خالد. عفوا، مع السلامة. مع السلامة. يعطيك العافية. Okay, we have 2 minutes before the English session starts. Okay. Sabrina and Anwar, hello. Mr. Ali, would you like to introduce them? Sure. I think is that okay, so it's not quite 6 yet, not quite 7, so maybe we'll wait a couple minutes. Yes, sure. Hopefully there would be the other group will join and then we will discuss. That what I will do this time, I will give the introduction about a prototype from the beginning. I think there's still confusion about what is a prototype and what is the purpose of what we're doing. So I'll explain that again so they're aware of what is the purpose of this and what is the expectation. Can you hear me? We can hear you, Anwar. Okay, good. Thank you. Okay, I think we are ready to get started.
All right, so I will start by introducing myself and then introduce the audience, and Mrs. Nuhad will talk a little bit more, and then we can start the session. Okay. So thank you everybody for joining us, and this session is all about it's all about how to create basically a mock-up of what your idea is going to look like on a mobile device. So you all working on an idea right now, and maybe translate this idea to a mobile application. Now, before we get to the mobile application, before we can do any coding, because you heard the term coding, coding, coding again. Now, we don't do any coding. In the iOS Design Challenge, you don't do any coding. You don't do any, you don't use any tool that does the coding. All you are doing here, and the purpose of this session, is that after you have an idea and that imagination of what the idea looks like, and then this idea could have started on a piece of paper, and then you start drawing what your screen is going to look like. And I gave an example in the earlier session, is that let's say I wanted to create an app about my favorite restaurants. Okay. So, because it's going to be my favorite restaurants that I'm going to keep track of, then I have a base, maybe I need to have a screen at the beginning where like welcoming users, welcoming people that's going to use the application. There is no coding to when making a prototype app. Again, there are no coding here, so don't be afraid. It's all about drawing, putting things together. Think about this like if you use Keynote, you're creating something similar to Keynote. If you're familiar with PowerPoint, you're creating something similar to a PowerPoint. That's all. In PowerPoint, you have multiple screen, and then the way you move from one screen to another screen, you click on the screen, and then it take you to another screen, right? So in this session, instead of creating a PowerPoint, kind of look like we're creating something that looks like a PowerPoint, but would run on a simulator we call like a mobile device. So we have Sabrina and we have Anwar that's going to show you how to create these mock-ups. We don't want to call them apps. They're prototypes, mock-ups of what our idea might look like. And I gave you the example of the restaurant. It could be, for example, one screen have information about the registration, could be one screen about the list of the restaurants that I visited, could be one screen about adding a restaurant, it could be one screen about having a map of where that restaurant is. So this all comes from your idea. It doesn't come from me, it doesn't come from Sabrina or Anwar or Noad. It comes from you when you're creating your idea. So that is the purpose of this lesson. So I'm not going to talk much, I promise. I'm going to leave the floor to Sabrina and Anwar, but I wanted to clear this because people are confused about what is a prototype. Okay. So hopefully that made it clear. And we have Sabrina. You might have seen Sabrina before. Sabrina is gonna guide you through the Figma session. And then we have Anwar also working with her. And hopefully you will all have fun. And we have Miss Nuhad who's running the session. Maybe Miss Nuhad, you can say something, and Hello, then I just want to we welcome can move on. everyone. Yeah, and thanks Sabrina and Wars for taking time out of their day to be here with us. Thank you so much. Go ahead, Okay. Sabrina and Anwar. Okay, I will just share my screen. I have a PowerPoint for you guys up here. Okay, can everyone see my screen? Yes, we can. Okay, awesome. So as Dr. Ali said, we'll be creating an app prototype using Figma. And before we start, I think it'd be good to just introduce ourselves in case you don't know us. My name is Sabrina. I was one of the winners of the iOS Design Challenge a few years ago when it's on its first competition, and I'm a graduate of the Swift Accelerator program, and I'm very excited to be talking to you guys today. Oh, and Anwar, if you'd like to introduce yourself. Hi, my name is Anwar, and I participated in last year iOS Design Challenge, and I'm still
continuing. So can you move to the next slide? So for today's agenda, for our session today, we will show you how to create a Figma account, and then how to create your prototype, and how you're going to test it and preview it, and then how to collaborate and share your work, and finally question and answers. Okay. I guess we covered this already, but yeah, go on. Okay, I can tell them. So prototype is a visual model of your app. It demonstrates what users will see, how they will interact with the screen's elements and outlines the app's structure, all without needing any code. So yeah. Now I'm going to show you how to create an account in Figma. Can you see my screen? Yeah. Okay, we can see wait. it. So first you need to open Figma, and then in the top right corner, click on Get Started for free. You can sign up using your Google account or create a new account by entering your email and password, but I'm just going to sign up with my Google account. And then I'm going to choose the account. Then you have to answer some questions. So the first one, I just want it to be my name, Anwar. And then what kind of work do you do? Student. Other. Oh, at school. You can just skip this part a few times. Okay, so let me tell you something. There is Figma Pro. It offers extra features like creating multiple pages in a project. However, for most your prototype, you only need one page to keep like everything on a single canvas. So the free plan should work just fine for this purpose. Like you can use the Pro plan just like to manage large complex project with multiple sections, but you can just use the free plan for now. Okay. So now I've created the account. Now Sabrina is going to show you how to create the prototype. All right, I will just share my screen again. Okay, can you guys see this? Yes, we can. Thank you. Okay, cool. Just going to put on so you can see my pointer here. Okay, so now that you're on your home page, you want to navigate to this team project here. It should be on the lower left. Click on team project and it should open up to this menu here. Go to this blue button, which is create new. Click on the little arrow here and press design file. Okay, so now that this is loaded in, I'm able to create things here. So for a quick overview of what you can do with Figma here, this is how you can move things around. This is how you create a frame and how you add stuff on the bottom. On the right here, you'll be able to style text, and over here is how you navigate through your layers. I think the easiest way to demonstrate this is to actually go through creating an app. So I'm first going to create my first screen. So to do that, I'm going to go to this frame icon here at the bottom, click here, and then on the right, you should be able to see the different phone sizes that pop up. And it's advised you want to keep this the same throughout your project. You don't want to make it different sizes because it'll mess up your preview. So today I'll choose iPhone 16 here. So this is our first page. And I think a good practice is to rename your screen so you don't get lost when you have a lot of screens when you're creating your app.
So I usually rename it to, for example, home screen. Oh, I forgot to mention what I'll be creating today will be just be a sample app. It's not actually anything to do with the competition or anything, just to give you guys a sample of what to do. So I'll be creating a type of virtual bookstore type thing. So we'll be working with text and images, as well as linking the screens together. And then you can go off and make your own thing. Usually the first thing you want to do when you're on a screen is to have text so the readers can see what it is. So to do that, I would go to the text icon here at the bottom, click that, and then drag to however big you'd like your text. I'm going to create the title of the screen here and say it's books for you. Now, because it's really small, I'm going to go over to the styling tab here. And there's a lot of things that you can do with the text. You can add different backgrounds, change the colors, change the fonts and the sizes. In my case, I want to make it a little bigger. So I'm going to make it maybe this big. And so I want to make it bold since it's a title. Move this up here. And since this is a bookstore, you probably want to see the cover of the books or anything. So to add an image, I would go to this square icon here, click on the little down arrow here, and then click on image or video. So I'm going to put a book cover here, click, and there's your image. I'm going to resize this by dragging on the sizing options on the side. It's basically like making a presentation, so navigating around, moving things around shouldn't be too difficult. And then I'm going to name the book as well as add the author. So say like this, and now this is too big, so I'm going to make it smaller. And then select on the text and then change to make this a different font weight. Let's see what else. If I were on a book app, I'd probably want to see what people rated this. So another cool thing you can do with Figma is add icons and images. There are some built-in icons here. So for example, I'd like to see the rating of a book. I can put like a star. Can also zoom in to make things easier to work with if you want to place things in a more accurate, detailed way. To style this, I'm going to go to corner radius, which makes it, which kind of curves the edges of things. Say I want to make this curved, maybe not that much. And to change the color of something, you can navigate down here to the fill. Click on this, and then you have a color picker. You can change it to any color you'd like. Say I'd like it to be this color. I'd say this book is probably not 1 star. I'd say it's probably 5. So I'm going to copy and paste a few of these stars. And what's nice is it lays it out for you already. You have a lot of freedom where you put things, but it gives you a few guides to make sure that everything is straight and accurate. Okay, so we have our first book ready here. I'm going to create another book quickly just so I can show how to do that. And say I have another book open on the other side. And then I'll do the same. And then add this here. So this is title of the book. And I'm going to change the font again to maybe regular. I'm going to select all of the stars so I can put them here again, and I won't have to deal with making all of them. And to make things easier, I'm going to group things together so that I know
that they're one object instead of multiple, meaning that you can move all of them around at the same time, like I'm doing here. To do that, I just selected everything, right-clicked it, group selection, and then it's all kind of one object now. I'm going to do the same for this too. Okay. Now, I didn't want to spend too much time creating the first screen because I know what most people want to know is how to link screens together. So in order to do that, we are going to duplicate this home screen because I find that to be the easiest way to create a new one without having to select the size again. So I'm just going to C, Command V, and another screen pops up. I'm going to rename this to be the secret history because that's what I want the screen to be. I'm going to change the title. And the layout of it as well. So I can get rid of this because I don't need this right now. I'm going to put a quick description of the book as in what genres it is because that makes it easier to find. Yeah, like that. And then I'm also going to put maybe a price in case you want to buy that. Again, I'm going to change the color by clicking on the fill tool here and then changing it to maybe green. I think I'll actually put it like this. Okay, so people know what the book is about. I'm going to add another text field. And I do have something saved. I have the blurb of it saved here, so I can just copy and paste that in. Change the font size again. And drag this around here. I think I'll fix this as well. Maybe make this bold. Okay, so now that I have two screens set up, I'm going to show you guys how you are supposed to link them so that it creates a more interactive prototype. And to do this, you want to navigate to the prototype tab up here. Click that, and then click on the object that you want to trigger the link to be. So for example, I want, actually, let me group this first. When the user taps on anything here, I want it to link to the screen. So I'll click on the prototype tab here, hover over the object I want, and then drag it to the screen I want to link it to. You can fix stuff over here as well. So it triggers when it's either on tap, on drag, hovering. On tap will work for us now. And we can change the animation as well. So instead of it being instant, you can make it move in. So those are two basic screens. We'll expand on this a little more by adding a few different ones so you can see how you can make buttons and stuff like this. But in terms of previewing and seeing how this works, if you press the play button up here, let the preview load. And then when you click on this, it should navigate to the right screen. We're going to fix this a little bit because I probably want to be able to go back to the home screen when I'm on this.
So I will go back to the file here. I'm going to create a back button. To do this, I'm going to create a rectangle. And I'm going to use that as the kind of background of my button. So I'm going to zoom in so it's a little easier for me to see. Change the corner radius to maybe 12 so it's more rounded. And then change it to a different color so it's more obvious that it's a button. Then I'm going to add some text. It says back. Oh, okay. I'm going to click on both of them. And to select multiple things at once, you can hold down your shift button, click on multiple, and then I'm going to group the selection so it's one button. Now, in order to link this back, I'll do the same like I did to link this to the screen. I'm going to go to the prototype tab, hover over the object that I want to be the button, and drag it all the way back to the right screen. So now, when you play the prototype, the buttons do what they're supposed to do. What I think is also cool about Figma is that you're not limited to just this. So for example, if you'd like something to automatically move to a different screen with time, so let me make a, oh, that's not what I wanted to do. Let me, a new screen here, make a new button here, and say save. Actually quite small, so let me make this a little bigger. And the same for the text here. Maybe I'll change the color of the button as well to make it a little different. I'm going to duplicate this so I have two buttons over here and say that the other one's like add to cart if they would want to purchase the book. A little longer, and then I'm going to size this up. I'm going to change the color as well, differentiate it a little more. Oh. Okay, so for example, if I want something else to pop up on the screen, I'll duplicate this again. I just realized I named this wrong. Say I want something to pop up on the screen here, I will make a new object. And then say, for example, change the alignment to the center, and then go back to prototype mode. Some of these be confusing. Okay, so when I press save, I want it to go to this screen. Actually, there, on tap. And then I want the screen to go automatically back to the home screen after a few seconds. So I'm going to drag this as well and trigger it
after a delay of maybe 300 milliseconds. So if you look at the web here, when I click this, it should go to this screen. When I click this, it should go to this. And then after a few seconds, it should go back to the home screen. You can preview this again, check if it works, and it goes back to the screen immediately. These are really just the real basics of Figma. There's a ton of things that you can do with this. You can have multiple different user journeys. So say if I clicked on this one, a different screen would pop up, not this one. And then once you keep working on this, you'll be able to create a more complex app. We want to stress that when you're working with your prototypes, the things that you should focus on should be the things that are important, as in the really main features of your app. You don't need to plot out everything, but only what you think is the most significant, the most impactful bit of it. Let's see, if there's anything else I wanted to do here. We've previewed it already, and I think we can move on to how to share this. So it's pretty explanatory here. Click on the share button. And for example, I want to be able to invite Anwar to work on this with me, because if she's my teammate. And then, yeah, I can just invite. She'll get a notification, and then she can work on this project with me in real time. And in order to share everything, you can also copy the prototype link, send it to people if they want to test it. And yeah, I think that's pretty much it for this. Sabrina, can you show them how to share a link to submit it on March 16? How are they going to share it to the LMS? Okay, so that would be shared. Is it copy prototype link? Yeah. Is this what you guys are looking for? Okay. Yeah. So once you click on this, the link should be copied, and then you can send it into whatever LMS. Is it Canvas that you guys use? Yes. Okay, then you can just paste it into the Canvas assignment, and that link should bring them directly to the prototype. Okay, perfect. Now we have a few questions. One of them is, do we have to worry about copyright on a picture? Would you know an answer to this? Or out of your experience? With this, when it's just a prototype like this, I wouldn't really worry about copyright. When you're working with creating your actual app, then you can worry about it. But for now, it's okay. Don't worry. Okay. And someone is asking if you can repeat the back, probably the back button. Back. Oh, the back button. Okay. Let me delete it and we can remake it. Sure, thank you. I did go through that a little fast. Sorry. Okay. So I'm back in design mode now. Say, there's a few different ways you can do it. I found the easiest way is to either create a rectangle or to create a frame. With this, I'm going to work with rectangle. So after clicking on the tool that I want to use here, what I'm going to do, I'm going to drag for how large I want it. And this will have a rectangle here. You can go to the fill button, change it to whatever color you'd like. I'm going to make the corners a little rounded so it looks cool. I'm going to add text so the user knows what the button does. Say it goes back. And then in good practice, I think to keep things organized, I will group things that are the same object. So the back button right now is made of a background and a text. So to make them one thing, I'm just going to click, hold shift, click on the other one as well. And I'm going to right click, then group the selection. To link it back to the home page, I'll go back to the prototype tab here, hover on any one of the sides of the object, and then drag it back to the home page. So then
when you play your preview, it should bring you back to the home page. Okay, perfect. Thank you so much. Another question is, how do I change alignments to make the picture go under the text? Make the picture go under the text. How can you change let the me see. alignment? Let me see. Okay. For example, if I have a new text thing here, I believe that, let me make this white so it's easier to see, or a different color first. Actually, an easier way to do it is if you look in the layers tab here, if you want something to go under something, you can drag it to go under it. So right now, wait, let me just check what this is. Okay. So the secret history 1 is this object here. So that's my image. If I want the text to be below the image, I can drag it below it here in the layers tab, if you can see that, and it should go behind it. Is that what you were asking? I believe so, yeah. Okay, now Okay. there's one more question where you have to emphasize the fact that it's also a prototype. They're asking, can we add animations? You can, you don't need to. It makes it look a little more professional, but I'd say it's more important to focus on the flow of your app and the structure of it versus animations. Because if you have 3 screens that are animated beautifully, but they don't know what the app does, it's kind of pointless. Unlike 10, 12 screens that really show the idea behind your app and what it would do for the user, I think that would be better. So don't worry about it, but if you have time, I guess you can add them in. Okay. And someone's asking how long or how big should I mean, on Figma, how long should the prototype be? Or maybe how many pages or how many screens? So like for yours, how many screens did you use? For my actual project, I didn't really go by the number of screens, but by how much information about the app I could convey. So I did 3, how do I say, 3 different journeys. So as in, I went through, one journey was, because my app was something, let me see if I have it here actually. Yes, that would be great if you can share it with us. And Sabrina, if you could share with us, how did the whole idea start? So did you start directly on Figma, or did you have any sketches? Oh, And for this one, how actually, I forgot to show. yeah. To remind me what I was doing today, I worked on like a sketchbook. I don't know if oh, you can't see that, but I'm holding up a little notebook with a really bad sketch of what I wanted it to look like. And then I just translated that onto Figma. So it started as sketches using a paper and a pencil. Yeah, I think it's better because you have more freedom with a paper and pencil, and you can change things really quickly because you just have an eraser. Figma is for when you're mostly finalized with your idea already. And when you started on Figma, how did you choose the colors? How did you decide if you're going to use text or buttons or images on the screens themselves? I guess it depends with stuff like that, because So what was your when I'm theme thinking of it, what was the theme of your project? as in for when I submitted for the challenge. Yeah. So the theme was tolerance. Oh, okay. I think, yeah, it was tolerance for mine. I believe this was my original project. And this is about how much I did. You can definitely do more, you can definitely do less. There's no specific one here, but I did different ones. So for my first one, it's how would it look if a user logged into the app? How would it look if a user was signing in? And how would it look if they were actually playing a game? Because mine was a teamwork based game. This was a weird one because I had to have a lot of animations because it was a game. Usually you're not technically supposed to make a game. It's supposed to be an app that you wouldn't play, more like something that you would use in daily life, right? So I don't think this is a very good example of what you should be doing now. I do have a better one somewhere. Okay. So for example, this is the actual app that I put out on the App Store.
This is called Haiku's Home. This is a more regular app journey. Would be good if it would load. And I just kind of actually just made two things for this, and it was navigating through like a home screen plus a profile plus contacting like a rescuer that was in charge of the animal. Mhm. And then the other one was like entering a profile for a pet, like creating a profile for him. So yeah, I guess it just quality over quantity. I mean, don't go crazy and make 200 screens, but they all look really weird. You have to strike a balance between it. Yeah, someone's asking, how can you delete things on Figma? To delete things, let me go back to this one. To delete things, you can just select it and press backspace. Or you can also, oh no, you can't do that. Never mind. Just click it and hit backspace and you should be able to delete it. And they're asking, did you use arrows to connect the screens? Arrows, as in like the prototype things here? Yeah. Yes. Okay, that's what they're asking. And they're asking, do you advise them to start designing from scratch or to bring a ready-made design and modify it and change the colors and theme? That's a weird one because a lot of the time, good apps build on design choices that you know work already. So if you look at your phone right now, right, and you open up the music app or you open up the podcasts app, they both basically kind of the same thing. They have the same way of navigating through things. In other words, don't reinvent the wheel. Try to stick to design conventions. And one thing I think that you can stick to is I'll send a link over for this later. It's like the human interface guidelines, which shows the easiest way to convey information on a screen. And it's like a universal thing. So no matter what language your app would be in, it still makes sense to a user. I guess it depends how abstract you want to be with your app. I would usually recommend going with a more logical flow, something that you're familiar with. Because if you play with it a little too much, it's creative, but it also might not make sense to a user for the first time. So you need to be careful of that. Now, someone's asking about the scrolling function on Figma. Do you have any idea about that? I've never actually used the scrolling ones on that, but I know there are a few YouTube tutorials. On that note, I actually have, Anwar and I had some top tips for Figma. If we could go through those before going through the rest of the Q&As, would that be all right? Yes, sure. Please go ahead. Okay, let me stop sharing for a second and then put up the again. Keynote. Okay, so we went through some of these top tips already. One of them is to name your screens and just kind of make sure that everything's organized. Because when you're working in a team with multiple people and your app gets super complex and you have tons and tons of screens, naming them screen 1, screen 2, screen 3 will be annoying when you're connecting things together. So make sure that the names that you give your items are descriptive and it'll just make sense in the long run. I also demonstrated how to group objects. If you select everything and then right click on it and press group, moving things around is easier. And you can also copy and paste objects throughout different screens easier. And it saves time and also makes your app a little more consistent throughout. Because if things look slightly different in each screen, it probably will be slightly annoying to people. And why would you like to look at the rest of them? Yes. So in the community tab, you'll find helpful resources like templates and icons for your project. And when laying out screens, keep the user's journey clear and logical to avoid confusion. Also explore Figma features like animated transition, working text fields, and scrolling screens. There are plenty of tutorials online to guide you based on your app idea. Okay, those are pretty much all our top tips. We can go back to the Q&A now. Perfect. Okay, someone's asking, how can you create like
the white frame that you used on Figma. I'm not sure if you understand the question, but The how white did you do the frame. white frame? Probably it's just the screen at the back, the background. Oh yeah, the screen. Let me Yeah. show. What I usually do is I just create the first one and then I copy and paste it to the rest of the screens. I find that easier. But if you're making it from scratch, you can click on this kind of frame button at the bottom. If you click anywhere, it should pop up with this frame listing here on the side. And you can click on any size of phone that you want. I mean, obviously keep this the same throughout your app, but that's how you get a plain screen here. Okay. And someone's asking, how can you repeat how to change color in Figma? Okay. Let's change the color of a text thing here. So let's say I'm gonna write hello, Yes. and then here from design. You should be on the design tab. If you're on the prototype tab, you won't be able to change anything about your text. So make sure you're here. If you scroll down, you should be able to see fill. If you select all of your text, click on the fill button, a color picker will pop up and you can change the color through here. Perfect. Another question is, how can we make the screen look like a phone rather than a plain white sheet or a plain screen? Okay. So usually when you're playing your preview, this takes care of it for you. But if you really want it to have a frame like around these ones, what I did for my other app was I found a template on the community tab for a frame, and then I just copied and pasted it in, and then put my screens and my other, like my text boxes and everything inside that frame. It's not particularly needed if you're not. You could do it if you'd like. I feel like it's not a waste of time, but you could if you wanted. I'll send over a link for the frames that I used, because then they match with the sizes of the screens, so then you don't have to worry about like scale issues or anything like that. But yeah, I'll send over a link for that later. Okay. And somebody's asking, do they really need Figma Pro to do their work, or does the regular one just help? I've used the regular one for the past few years. I've been working on it, so I don't think it's necessary, because the only limitations you have are you can only have one team project, and you're only submitting one team project right now. Yeah. You can only have 3 pages, you're only using 1 page, and you can have unlimited layers, which is mostly what you need. So don't worry about Figma Pro unless you're managing like a massive organization or something. Okay. I don't know if you have experience in this, but this was asked several times. Is using Figma easier on a laptop or an iPad? Oh, actually, when I was working on my submission for iOS Design Challenge, when I was submitting for it, I worked both on an iPad and on a Mac. So when I was at home, I was working on a Mac. When I was at school, like during study hall, I would use my iPad. And I found it so much easier to work on a Mac because you can if you have a mouse, you can right click stuff and drag things a lot easier. So I would recommend using it on a Mac, but personal preference. Okay, another question is, how can we change orientation on Figma, landscape to portrait and vice versa? Is that possible? Oh, okay. I think that's possible. Let me see. Well, if you click on your frame here and you go to design, you can change it here using the transform thing here. I guess you could just do that for all your screens if you wanted a landscape. Okay. Someone's saying they couldn't understand how you connected the screens. If it's possible to show that again. Yeah. Okay. Oh, and just to say, I hopefully will be able to send out a PowerPoint noting how I did all this. So a step-by-step thing, so you guys can follow at your own pace, even if you're not on the call. So to connect screens, say I want to connect this image here. Let me delete it for now.
this image here to this screen. I'll go to the prototype tab here at the top. I'm going to go to the image that I want, or the button or the text, whatever you'd like to link to the other screen. I'll hover over it. And if you see these little buttons that pop up on the side, if you hover over them, they should become a plus. You click on this, and then you drag it to the screen that you'd like. And that's how you create a link to it. So when you play the preview, it links to the right screen. Okay. They're asking if you would recommend any YouTube videos for using Figma. There any, I mean, was it hard for you to start with Figma, or was it easy? This was one of the questions. The videos that I used, like to learn how to use Figma, are probably a little outdated now because it was a few years ago and they've introduced different things and the layout's different. I can probably go online and try and find a few and send them over if you guys would like. No, I'm yeah, not so really the sure. ones, but when you used Figma, did you find it hard to use at the beginning without those videos? Not really, because I feel like it's kind of the same as working with things like PowerPoint or any like image editing software. So it's intuitive in that way. Okay. Yeah, it's really not much different to it. Okay. Someone's asking, let's see. How can we create an app which is responsible? Okay, no, this has nothing to do with Figma, sorry. Which app would you recommend to use to make the animations for a game? Recommend is a strong word for this one because when I was making mine, I didn't know how to use anything else except Keynote. So I made my animations in Keynote, but I I know there's an easier way. I'm not sure. I haven't done it in a while. I guess if you're used to using like video editing softwares like CapCut or I don't know, Adobe Film or whatever it was, you can probably do it on any video editing software that you're used to using, and then use that as the animation instead. Okay, okay. Let's see if there are any more questions. Okay, someone's asking, how many drafts did you have until you got to a fixed idea on Figma? On Figma, I really only went to Figma once I was pretty much finalized, but I did go through a few changes because I had some feedback from friends. I went through maybe 2 drafts. Anwar, how about you? How many did you use? To be honest, 3. Because I faced some issues with it because I didn't really know how to use Figma at this time. So eventually, did you submit through Figma, Anwar? Yes. Okay. And now some people are asking, do we have to use Figma or not? Again, this is a Figma session, but they can use any app they want to for the prototype, like Keynote. Any other suggestions, Sabrina? A few years ago when I was making like Haiku's Home, the mock-ups for that, I don't know if it's still up, but I used a tool called Balsamic. But the only limitation with that is Balsamic is completely black and white, so you couldn't really change like fonts. You couldn't put images in. It was really like a skeleton. So Figma, I think right now is the best way to go. If you have any other prototyping softwares that you would rather use and you're comfortable with, go for those. But I think Figma is a good one to learn if you don't know anything about it yet. Okay. I think those are the questions being asked. That's it from my side. Mr. Ali, do you have any questions to ask Sabrina? I guess. Okay. I'm going to ask one more question. How do we transfer an app on Figma from home screen to the plain screen? Is this a question that can be answered? To the plain screen. Sorry, can you still see my screen here? Yeah, I can. Okay, awesome. To a plain screen. Okay. So probably Let's say I'm gonna
make a new screen then, right? Mhm. Okay, I'm gonna copy and paste this one. That's already made. And say that when I want to, when I click on this, I want it to move to this blank screen. I'll click on this. I'm on prototype mode. Drag the plus button all the way to the new screen. And that's pretty much how you do it. So now when I click on this, it goes to the new screen. Mhm. Okay. Now someone's asking, I don't know if you can ask this question, answer this question. Can we export a 3D design to Figma? A 3D Oh, design to Figma. I've never tried that. Mhm. A workaround could be one, you could put an image. I know that's not as cool. You could do a screen recording of your 3D like object, right? And then maybe put it in as a GIF or something. Is what I'm thinking. I'm Mhm. not sure if you can actually export anything 3D though. They can't. You can't? Yeah, they can't. They Oh, can't okay. or cannot. Is that what you're saying? Yes. Okay. 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 These are the only questions from my side. Do you have anything to add, ladies? Mr. Ali, are you still here? Okay. Sabrina and Anwar, is there anything else you would like to add? I'm still here. I'm still Yeah. here. It took me a while to press the button. We're done with the questions. Is there anything else you would like to add or ask? No, thank you. I think we should give Sabrina Noir a big applause. Really, thank you so much for your time Well today, done. Sabrina. And again, these are volunteers, and they just like to share their knowledge with you guys and help the community. So thank you so much for doing this. Thank you, ladies. Thank you. Okay, Thank I guess you. we can wrap up. Thank you. All right. Okay. All right. Thank you for your time. Thank you, Sabrina. Thank you, Anwar. Thank you.